ಹಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇನ್ನೇನು CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 23rd of April. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ದು. ಸೊ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಈ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ವೇಟೇಜ್ ನೋಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಮ್ಮಿ ವೇಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ 16 or 17 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತನಕ ಫಸ್ಟ್ PU ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಏನು ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರೋಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಇರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ವಶನ್ಸು NCERT ಅಥವಾ NCERT ಎಕ್ಸಾಮ್ದರ್ ಬುಕ್ಕಿಂದನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಥರನೇ ಇದೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು, ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ನಾರ್ಮಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ 55 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟಫ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತೂ 60 ಔಟ್ ಆಫ್ 60 ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ CET ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೇಪರ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು. 2024ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಇತ್ತು, ಏನು ಮತ್ತು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ 2025 ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ 2026 ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ABC be any three finite sets. n of A cross B is given 160, n of B cross C is 80, n of C cross A is 200. Want to find value of n of A. n of A ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ n of A cross B is equal to n of A into n of B ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ n of A cross B ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. n of A cross B is equal to 160 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? n of A cross B is nothing but n of A into n of B. We know this. n of A cross B is n of A into n of B. ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? n of B cross C ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ n of B cross C is equal to 80 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. n of B cross C is n of B into n of C. n of B into n of C. Equation 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Further n of C cross A ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Also n of C cross A is given. n of C cross A is equal to 200. n of C cross A is n of C into n of A. n of C into n of A is equal to 200. ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 3 ಅಂತ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಲ್ ದ 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ n of A into n of B into n of B into n of C into n of C into n of A. n of A ಎರಡು ಸತಿ ಬರುತ್ತೆ, n of B ಎರಡು ಸತಿ ಬರುತ್ತೆ, n of C ಎರಡು ಸತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ n of A ಸ್ಕ್ವೇರ್ into n of B ಸ್ಕ್ವೇರ್ into n of C ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ 1, 2 and 3. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 1, 2, 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನು ಕೇಳಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ 1, 2 and 3. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 1, 2 and 3. What we get is n of A into n of B into n of C the whole square. Correct? Question is asked on number of elements in Cartesian product A cross B. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 160 into 80 into 200. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 16 into 8 is 96. 96 into 2 ಅಂದರೆ 196 ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 8 2s are 16. 196 into 392 ಆಗುತ್ತೆ. 16 into 8. 16 into 8 into 2. 8 2s are 16. 16 into 16. 256 ಆಗುತ್ತೆ. 256. 256. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಟು ಇದು 10 ಇಂಟು 10 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 10 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 20 ಇದೆ, ಇಂಟು 100 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 into 100 ಇದು. ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 8 2s are 16. 16 into 16 256 ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ 16 into 10 ಇದೆ, 8 into 10 ಇದೆ, 2 into 100 ಇದೆ. 100 into 10 into 10 ಅಂದರೆ 100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟು 100
square, 100 into 100. If we take square roots on both sides, we get n of a into n of b into n of c. n of a into n of b into n of c is root of 256 is 16 and root of 100 square is 100. Already we know n of b into n of c. Because I want to find the value of n of a, I'll substitute for n of b into n of c from equation 2. n of a hage itkoli, n of a keep as it is, n of b into n of c from equation 2 it is 80 is equal to 16 into 100. So estaಗುತ್ತೆ ಇದು 16 ones are 16 5s are 16 ones are 16 5s are 5 ones are 5 20s are. So n of a is equal to 20 ಆಗುತ್ತೆ. n of a is equal to 20. Option D. Please make a note. Second one, f of x is given as cos x. Want to find the value of half f of x plus y plus f of y minus x minus f of x into f of y. So given expression g anta baritini, half f of x plus y. f of x is cos x, f of x plus y is cos of x plus y ಆಗುತ್ತೆ. cos of x plus y plus f of y minus x andre cos of y minus x. cos of y minus x minus f of x is cos x, f of y is cos y is equal to half into cos of x plus y, expand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, cos x cos y, cos x into cos y minus sin x into sin y, compound angle formula. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ cos of y minus x is same as cos of x minus y. So cos of x minus y is cos x into cos y plus sin x into sin y. Close the bracket minus cos x into cos y. Illi sin x into sin y will add up to 0. Cos x cos y plus cos x cos y, the 2 cos x cos y ಆಗುತ್ತೆ. 2 cos x cos y into half ಅಂದ್ರೆ cos x cos y ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು cos x cos y terms inside the bracket add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, into half ಮಾಡಿ cos x cos y minus cos x cos y finally will add up to 0 is equal to 0. Answer is option D. Move on to the next one. Question number 3. Sin x plus sin y is A and cos x plus cos y is B. X plus y is given 2 pi by 3. Want to find the value of A by B. So A by B ಕೇಳಿದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಟಕ ಟಕ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೇಡ. A by B ಅಂದ್ರೆ sin x plus sin y, S plus S, S plus S ಅಂದ್ರೆ 2SC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2SC, 2SC, S ಅಂದ್ರೆ cos, C ಅಂದ್ರೆ sin. Sin x plus sin y formula 2 sin x plus y by 2 cos x minus y by 2. C plus C andre 2cc, 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2. C cancel ಆಗುತ್ತೆ. C andre cos, S andre sin. 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. Sin by cos andre tan. Tan of x plus y by 2 ಆಗುತ್ತೆ. Tan of x plus y by 2. X plus y is given as a 2 pi by 3. So x plus y by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ pi by 3 ಆಗುತ್ತೆ. So it becomes tan pi by 3. Tan pi by 3 is root 3. x plus y is 2 pi by 3. x plus y by 2 ಆದರೆ pi by 3 ಆಗುತ್ತೆ. 2 sin x plus y by 2 cos x minus y by 2. ಇಲ್ಲಿ 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2 ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಬರೆಯೋ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೋವಿ. ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉದ್ದ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಉದ್ದ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೈನಿಗೆ, ಸಿ ಅಂತ ಕಾಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ √3 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Fourth one, sin alpha is 12 by 13. Alpha lies between pi by 2 and 3 pi by 2. Pi by 2 is 90 degree, 3 pi by 2 270 degree. 90 and 270 and it lies in either in second quadrant or in third quadrant. But sin function is given to be positive. Positive value kotta karana it should lie in the second quadrant. Sin function is positive in first and second quadrant. So I'll draw the triangle in the second quadrant because sin function is given to be positive value 12 by 13. Sin is opposite divided by hypotenuse. ಇಲ್ಲಿ adjacent side find ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 5 ಆಗುತ್ತೆ because 5 square plus 12 square is 13 square. In second quadrant tan function is negative, so attach a negative sign here. So tan alpha is equal to opposite by adjacent ಆಗುತ್ತೆ. Opposite to angle alpha is opposite side, adjacent to angle alpha is adjacent side. So 12 by minus 5 which is minus 12 by 5.
second quadrant alli irutte because sin function is positive. According to this, alpha can lie either in the second quadrant or in third quadrant. Pi by 2 andre 90 degree gottu, 3 pi by 2 andre 270 degree, 90 ಮತ್ತೆ 270 ಮಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ it can lie either in second quadrant or in third quadrant, but sin function is given to be equal to positive value, so it can't go to third quadrant, it should lie in the second quadrant. In third quadrant sin function negative ಆಗುತ್ತೆ, or positive value ಕೊಟ್ಟರ ಕಾರಣ second quadrant ಬರುತ್ತೆ. Alpha lies in second quadrant. Second quadrant tan function is negative, opposite by adjacent tan function minus 12 by 5, which is option C. Question number 5 is on complex numbers. Z is equal to 1 plus 1 by I. Want to find the value of z power 4. Z is given as 1 plus 1 by I. 1 by I andre minus I. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 by I is to 1 by I is minus I. Because I square is equal to minus 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. I is root of minus 1. I square is minus 1. So I square is I into I equal to minus 1. So I is equal to minus 1 by I. ಅಥವಾ 1 by I is minus I. 1 by I is minus I. Z power 4 ಬೇಕು. Z power 4 is equal to 1 minus I whole to the power 4. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? 1 minus I square the square. ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? 1 minus I the whole square ಅಂದ್ರೆ 1 plus I square minus 2I using a minus b whole square formula. I square is minus 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತು. This will add up to 0. So minus 2I ಮಾತ್ರ ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ. Minus 2I the whole square which is equal to 4I square. 4I square ಅಂದ್ರೆ 4 into minus 1 minus 4 ಆಗುತ್ತೆ, because I square is minus 1. So required answer is minus 4. 4I square ಅಂದ್ರೆ minus 4 ಆಗುತ್ತೆ, which is option B. Move on to the next one. That was a question on complex number. This is on inequalities. Set up all x satisfying the inequalities. Minus 4 less than or equal to minus 3x less than 7. So in ಮಾಡಿ x find ಮಾಡಬೇಕು. So x find ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ first you add minus 2 on each of this. Minus 4 less than or equal to 2 minus 3x less than 7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We'll add minus 2 for all of them. Minus 4 minus 2 minus 6 ಆಗುತ್ತೆ. Less than or equal to 2 minus 3x minus 2 ಅಂದ್ರೆ minus 3x less than 7 minus 2 ಅಂದ್ರೆ 5. So adding minus 2 on each of this. ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. You divide by minus 3 ಅಥವಾ multiply by minus 1 by 3. When you multiply by negative real number, inequality sign is going to reverse. So dividing by minus 3 ಅಥವಾ multiply by minus 1 by 3. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus 6 by minus 3 ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. Inequality is going to reverse. ಇಲ್ಲಿ divide by minus 3 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ divide by minus 3 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, minus 5 by 3. Inequality reverse ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. That is, I can tell x is lying in the interval, x belongs to the interval minus 5 by 3 to 2, 2 is included, minus 5 by 3 to 2, open closed interval ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ inequality ಇಲ್ಲಿ strict ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ slack ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So that is, according to this I can write order ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ minus 5 by 3 less than x less than or equal to 2. So x belongs to the interval minus 5 by 3 to 2, open closed interval. Option D is the answer. Very simple question on linear inequalities. Move on to the next one. Question number 7. We have A is equal to 0, 2, 4, 6, 8 set containing 5 elements. The number of 5-digit numbers that can be formed using the digits in A without replacement. Without replacement and without repetition ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. So 5-digit number to be formed here. Correct? 5-digit number 1, 2, 3, 4, 5. 5-digit number form ಮಾಡಬೇಕು. To form a 5-digit number ಇಲ್ಲಿ 0 ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Extreme left can't be 0 because a 0 fill ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ it becomes a 4-digit number. So this can be filled in only 4 ways. 0 ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. 2, 4, 6, 8 ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 0 ಬಿಟ್ಟು remaining 4 you can use. This can be filled in 4 ways. The extreme left position can be filled in 4 ways. ಸೊ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ವಿತೌಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2, 4, 6, 8 ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ 4 ways. ಸೊ ಎರಡು ಡಿಜಿಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ವಿತೌಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರಣ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ 3 ways. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ 2 ways. And this can be filled in 1 ways. So by fundamental principle of counting, required number of ways is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 into 4 into 3 into 2 into 1. 4 into 4 16, 16 3s are 48, 48 2s are 96, 96 into 1 96. So required is 96, option B. It's a simple question on permutations.
ಸೊ ಝೀರೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ 5 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಷ್ಟಿದೆ 5 ನಂಬರ್ಗಳಿದೆ. ಝೀರೋನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಬೀಟಾ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೀಟಾ is equal to 1 plus ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ NCR ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೀಟಾ ಅಂದರೆ NCR minus 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು NCR by NCR minus 1 is N minus R plus 1 by R. ಇದು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. N minus R plus 1 divided by R. Take common denominator and simplify this. R is LCM. 1 ಅಂದರೆ 1 by 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 into R, R plus N minus R plus 1. Minus R plus R cancel ಆಗುತ್ತೆ. N plus 1 divided by R. Minus R plus R cancel ಆಗುತ್ತೆ. N plus 1 divided by R. Which is option B. Very simple question. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ NCR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು NCR minus 1 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. NCR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, N ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ N minus R ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು R ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ GP ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ A ಅಂತ ಗೊತ್ತು, A is equal to 4, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ AR square is equal to 8. A is equal to 4 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4R square is equal to 8. ಸೊ R square is equal to 2 ಆಗುತ್ತೆ. R square is equal to 2 ಅಂದರೆ R is equal to root 2 ಅಂತ ತಗೋಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ GP ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. I'll assume that R is positive because of the options ಪ್ರಕಾರ I'll take R is equal to root 2. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಬೇಡ. They asked to find the 21st term, A21. You know nth term formula for GP. Nth term is A into R power N minus 1. A ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, R ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ 21st term ಏನಾಗುತ್ತೆ, A into R to the power 21 minus 1 ಅಂದರೆ 20. A is the first term, it's already given to us as 4, and R is root 2. Root 2 to the power 20. This becomes 4 into root 2 power 20 ಅಂದರೆ 2 power 10 ಆಗುತ್ತೆ, because root 2 is 2 power half. Powers gets multiplied. Half into 20 is 10. 4 into 2 power 10 ಅಂದರೆ 1024 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 4096 ಬರುತ್ತೆ. 4096. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10 ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ABC is an equilateral triangle. In equilateral triangle all the sides are equal, all the angles are equal to 60 degree. Vertex A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Vertex A in an equilateral triangle. ABC is an equilateral triangle. Vertex A is given as minus 2, 2, and side BC is along the line x plus y is equal to 6. ಅದನ್ನ x plus y minus 6 equal to 0 ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ using the length of the perpendicular formula, mod of ax1 plus by1 plus c by root of a square plus b square. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ D is equal to, the formula is mod of a into x1 plus b into y1 plus c divided by root of a square plus b square. Point is x1 y1 and the line is ax plus by plus c equal to 0. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Point is x1 y1. Point is x1 y1. Line is ax plus by plus c equal to 0. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. mod of a into x1. a into x1. a ಅಂದರೆ 1, 1 into minus 2, that is minus 2, plus b ಅಂದರೆ 1, 1 into 2, 2, c ಅಂದರೆ minus 6, ಕರೆಕ್ಟಾ? divided by root of a square plus b square. a ಅಂದರೆ 1, b ಅಂದರೆ 1, root of 1 square plus 1 square. minus 2 plus 2 0 ಆಗುತ್ತೆ. mod of minus 6 is 6 by root 2 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? 6 by root 2. minus 2 plus 2 will add up to 0. mod of minus 6 is 6.
6 by root 2 ಬರುತ್ತೆ. That is the height of the equilateral triangle. ಅದು ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೈಟ್ is root 3 by 2 times the side. In an equilateral triangle, you must know that in an equilateral triangle we know that height is equal to root 3 by 2 into side. In an equilateral triangle, height is equal to root 3 divided by 2 into side. Correct? Height ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ 6 by root 2 is equal to root 3 by 2 into side. An equilateral triangle ಈ ಥರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೈಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಇದು a by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿಲಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯನ್. ಇದು ಬೈಸೆಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಅಂತ ಕರೆದು ಡಿ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಅದು a by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು a ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇದು a by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ a ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೂಟ್ 3 by 2 into side. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 into 6 ಅಂದರೆ 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 12 root 3 into root 2 ಅಂದರೆ root 6 ಆಗುತ್ತೆ. 12 by root 6 ಬರುತ್ತೆ. and simply 6 2s are 12, root 3 into root 2 root 6, 12 by root 6. ಅಥವಾ you can write this as root 6 into root 6 into 2 divided by root 6. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ root 6 into root 6 6 ಆಗುತ್ತೆ. 6 2s are 12. ಒಂದು root 6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಸ್ 2 root 6. ಒಂದು root 6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 root 6 is the answer. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನ್ಸರ್. 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. On to the next one. Question number 11. The eccentricity of the hyperbola equation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Want to find eccentricity of this. Eccentricity is given by the formula root of 1 plus b square by a square. Eccentricity of the hyperbola is given by EH ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. root of 1 plus b square divided by a square. root of 1 plus b square ಎಷ್ಟು 16. a square is 2, x square by a square minus y square by b square is equal to 1. b square is 16, a square is 2. Correct? So this is root of 1 plus 16 by 2 ಅಂದರೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ, which is root 9. root 9 ಅಂದರೆ 3. Eccentricity is equal to 3. Option A. Radius of the circle with center at ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಟ್ -4, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Center is at -4, and passing through the point 2,8. 2,8 is the point on the circle. You want to find the radius of the circle. Radius, if you want to find, apply the distance formula. Distance between the center and any point on the circle is going to give the radius. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 minus -4 the whole square, root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Correct? 2 plus 4 6 square is equal to 36 ಆಗುತ್ತೆ. a square ಅಂದರೆ 64 ಆಗುತ್ತೆ. root of 100 ಅಂದರೆ 10. So distance between those 2 points is 10. That is the radius of the circle, which is equal to 10. Distance between center and any point on the circle gives the radius of the circle. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಿ CET ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ l'Hopital's rule. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ವಿನ್ ಅಪ್ಲೈ ಲಿಮಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 0 square 0 ಆಗುತ್ತೆ. cos 0 is 1, 1 plus 1 2 root 2 minus root 2 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲೈ l'Hopital's rule. ಅಪ್ಲೈ LH rule ಅಥವಾ l'Hopital's rule ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಲೈ LH rule because it takes 0/0 form. Differentiate numerator and denominator separately. So when you apply LH rule, limit x tends to 0. Derivative of x square ಅಂದರೆ 2x. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 2 is 0. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ x ಅಂದರೆ 1/2 root x. 1/2 root of 1 plus cos x into derivative of 1 plus cos x ಅಂದರೆ minus sin x. ಕರೆಕ್ಟಾ? Derivative of root 2 is 0. Derivative of root is 1/2 root x. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1/2 root of 1 plus cos x. Derivative of 1 plus cos x is minus sin x. So ಇಲ್ಲಿ minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 2 ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So I can write the next step as limit x tends to 0. Limit x tends to 0. This 2 will go up, becomes 4x divided by ಇದು root of 1 plus cos x ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. root of 1 plus
cos x, denominator goes to numerator, divided by sin x. As x tends to 0, we know that sin x by x is 1, even x by sin x is 1. So what is rounded off here? This becomes 1. X by sin x is 1. 4 into 1 into root of 1 plus cos 0. Cos 0 andre 1 agate. So 4 root 2. Apply limit for this directly. Cos 0 is 1. Sin x by x 1. X by sin x kuda 1 because limit x tends to 0 ide. Limit x tends to 0. X by sin x is also 1. So round off ಮಾಡಿದ್ದು 1 ಆಗಿದೆ. 4 into 1 4. 4 into 1 into root of 1 plus 1. 4 root 2. Option A. F of x is given 3 power x by 3 power x plus root 3. Want to find f of x plus f of 1 minus x. ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. f of x takes the form a power x divided by a power x plus root a, for a is positive and x is any real number. A is positive and x belongs to some real number ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ. In that case we have f of x plus f of 1 minus x is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. f of x plus f of 1 minus x is equal to 1. ಇದು ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ವೇರ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ದ ಗಿವನ್ 3, ನೋಡಿ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. f of x ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? f of 1 minus x ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ replace x by 1 minus x. 3 power 1 minus x divided by 3 power 1 minus x plus root 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? f of x plus f of 1 minus x ಮಾಡಿ. f of x plus f of 1 minus x add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. f of x is 3 power x by 3 power x plus root 3. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 3 power 1 by 3 power x. 3 power 1 divided by 3 power x. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 power 1 divided by 3 power x plus root 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ LCM ತಕೊಳ್ಳಿ. 3 power x LCM ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. what you get is 3 divided by 3 plus root 3 into 3 power x. After doing LCM and cancelling, you get like this. 3 power x divided by 3 power x plus root 3 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಟ್ 3 ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗ ರೂಟ್ 3 divided by root 3 plus 3 power x ಉಳಿಯುತ್ತೆ. So that if you take the common denominator root 3 plus 3 power x, add the numerator 3 power x plus root 3. Numerator denominator same, so ratio becomes 1. So prove kuda madidini. Okay, please make a note of this. Standard deviation of the numbers minus 3 0 3 8. So itara numbers kottidare. Standard deviation formula. Standard deviation ge root of sigma xi square by n minus mean square ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ sigma xi minus x bar the whole square by n ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. I'll use the formula sigma xi square divided by n minus x bar the whole square. x bar andre mean agate. Mean ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x bar is add all the values and divided by number of values. Minus 3 plus 0 plus 3 plus 3 plus 8 divided by 4. Correct? Minus 3 plus 0 plus 3 plus 8. Minus 3 plus 3 add up to 0. 8 by 4 is 2. Mean is 2. X bar is 2 ಬರುತ್ತೆ. Root of sigma xi square ಅಂದ್ರೆ sum of the squares ತಗೋಬೇಕು. Minus 3 square is 9, 0 square is 0, 3 square is 9, 8 square is 64, divided by number of values is 4, minus x bar is mean is 2, 2 square 4 ಬಂದಿದೆ. So ಇದು add ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 64 plus 9 plus 9 ಅಂದರೆ 82 by 4. 82 by 4 minus 4. LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. LCM is 4. So 82 minus 16 ಆಗುತ್ತೆ. 66 ಆಗುತ್ತೆ. Root 66 by root 4 is 2. So root 66 divided by 2. Option D. Simple question. Okay, straight forward. Board exam level questions. First piece is ಯಾವುದೇ question tough ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿರೋ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತವೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. So domain of the function f of x equal root of x minus 3 plus 4 into root of 5 minus x. Domain of root x is such that x is greater than or equal to 0 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Root of x minus 3 is defined. Root of x minus 3 is defined for x minus 3 greater than or equal to 0. For x minus 3 greater than or equal to 0. That means x is greater than or equal to 3.
domain of root of 5 minus x, root of 5 minus x is defined for 5 minus x is greater than or equal to 0. Root x define ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ terms inside the root should be greater than or equal to 0. ಇದು define ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x should be greater than or equal to 0. x ಬದಲು x minus 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ x ಬದಲು 5 minus x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದೆ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ, ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 5 is greater than or equal to x. ಈ 4 ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, 4 ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ x is greater than or equal to 3 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ x is less than or equal to 5 ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಟೇಕ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು, 1 intersection 2 ತಗೊಳ್ಳಿ, intersection of 1 and 2, 1 intersection 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x is greater than or equal to 3 less than or equal to 5, ಕರೆಕ್ಟಾ? x is 3 ಮತ್ತೆ 5 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x is greater than or equal to 3 ಅಂದ್ರೆ from 3 to infinity ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. x is less than or equal to 5 ಅಂದ್ರೆ left side of 5 including 5. So common to these two is this 3 to 5. So x belongs to the closed interval 3 to 5. So common value ಬರುತ್ತೆ. x is greater than or equal to 3 ಅಂದ್ರೆ 3 to infinity. x is less than or equal to 5 ಅಂದ್ರೆ minus infinity to 5. So common value ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ 3 to 5. So closed interval 3 to 5 is the answer. Option C. ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, x equal for same values of x both the terms should be defined. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು x is greater than or equal to 3 ಅಂದರೆ 3 to infinity ಹೋಗುತ್ತೆ. x equal to 10 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಲ್ಲ, 5 minus 10 minus 5, root of minus 5 not defined. For same values of x both the terms should be defined, then only we get the domain of the function. Add sum ಇದ್ದಾಗ, subtraction ಇದ್ದಾಗ, multiplication ಇದ್ದಾಗ, division ಇದ್ದಾಗ of course denominator should not be 0. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗಬಾರ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡೊಮೈನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ದೀಸ್, ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಜಿ, ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಜಿ. ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ದೀಸ್, ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಜಿ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5, ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ -3 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರಡೂ ಟರ್ಮ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಓಕೆ, 17th one. If 3 distinct numbers are chosen randomly from the first 50 natural numbers, probability that all of them are divisible by 2 and 3. Probability ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, number of outcomes favorable to the given event divided by total number of outcomes in the sample space. A is the event that the number is divisible by both 2 and 3. So A be the event that the numbers are divisible by both 2 and 3. A be the event that numbers are divisible by 2 and 3. Numbers are divisible by 2 and 3. ಅಂದರೆ divisible by 6 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So probability of event A is equal to number of outcomes favorable to event A divided by total number of outcomes in the sample space. Number of outcomes favorable to event A ಅಂದರೆ the numbers which are divisible by both 2 and 3. Sample space has first 50 natural numbers. The first 50 natural numbers, sample space ಏನಾಗಿದೆ, first 50 natural numbers 1 2 3 etc till 50. So 3 distinct numbers are chosen from the first 50 natural numbers. 3 distinct numbers are chosen from the first 50 natural numbers. Sample space consists of 50C3, selection of 3 numbers. Selection of 3 numbers from the first 50 natural numbers that can be done in 50C3 ways. That is sample space. Outcomes favorable to the given event, that is numbers which are divisible by both 2 and 3. ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, event A. Which are the numbers divisible among these numbers? ಯಾವುದೆಲ್ಲ number divisible by both 2 and 3? both 2 and 3 ಅಂದ್ರೆ LCM of 2 and 3 6 ಅಲ್ವಾ. So it should be divisible by 6. ಯಾವುದೆಲ್ಲ multiples of 6 ಆಗುತ್ತೆ, 6 12 18 24 ಕರೆಕ್ಟಾ, 30 36 42 ಆಮೇಲೆ 48 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಬಿಕಾಸ್ 50 is the last number. ಎಷ್ಟು numbers ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 8 numbers ಇದೆ. So that can be done in 8C3. 3 numbers should be selected from these 8 numbers that can be done in 8C3 ways. Sample space has 50C3 outcomes. Correct? 8C3 ಅಂದ್ರೆ 8 into 7 into 6 divided by 6. 50C3 ಅಂದ್ರೆ 50 into 49 into 48
divided by 6. Correct? 6 cancel ಆಗುತ್ತೆ. NC3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 8 into 6 is 48. Correct? 7 ones are 7 sevens are ಆಗುತ್ತೆ. 7 ones are 7 sevens are 7 into 50 is 350. 1 by 350 is the answer. 1 by 350, which is option D. What is the next one? Question number 18. On the set of integers, the given function defined from z to z, f of n is given like this. N by 2 for n is even, 0 for n is odd. ಇದು ಯಾವುದು ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ನೈದರ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಾಟ್ ಸಜೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ 0 ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. f of 1 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 0. 1 is odd number. For odd number function value is 0. f of 3 ಕೂಡ 0. f of 5 ಕೂಡ 0. For every odd number function value is 0. ಅಂದ್ರೆ f is not 1 1 because f is not 1 1. f is not injective. f is not injective. ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 different elements are the same image because odd numbers ಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. f of 1 0, f of 3 0, f of 5 0. For every odd numbers, every odd integer ಗೆ function value 0. So 2 different elements have same image. Therefore it's not a one to one function. ಅಂದ್ರೆ it's not a injective function. Surjective ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ. So surjective ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ codomain should be equal to range. So odd numbers ಗೆಲ್ಲ 0 ಆಗಿದೆ. Even numbers ಗೆ ನೋಡಿ f of 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 by 2 1 ಆಗುತ್ತೆ. f of 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. f of 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 by 2 ಬರುತ್ತೆ. f of -4 ಮಾಡಿದ್ರೆ f of 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ f of 1 ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ f 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು. f of 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. f of 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 by 2 2 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? f of 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 by 2. 6 is even number. 6 by 2 ತಗೋಬೇಕು. n by 2 ತಗೋಬೇಕು. ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ n by 2. ಆಡ್ ನಂಬರ್ಗೆ 0. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್. f of 6 ಅಂದ್ರೆ 6 by 2. 6 is even number. So I take the first line. 6 by 2 3. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ f of -2 ತಗೋಬೋದು. f of -2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ -1. f of -4 ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ -2. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. f of -6 ತಗೊಂಡ್ರೆ -3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈವನ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಆಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ಗೆ 0 ಹೇಗಿದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಸೊ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ರೇಂಜ್. ಕೋಡೊಮೈನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ರೇಂಜ್. ಈವನ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಆಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗಿದ್ರು 0 ಆಗಿದೆ. 0 ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. Codomain is equal to range ಆಗುತ್ತೆ. Codomain of the function is equal to range of the function. Codomain of the function f is equal to range of the function f is equal to set of integer. Therefore f is surjective. f is surjective. Injective ಆಗಲ್ಲ, surjective ಆಗುತ್ತೆ. Function is surjective but it is not injective. Surjective but not injective. Option D is the answer. Please make a note. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2009 CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು. Next one, for real numbers x and y, define x related to y if and only if x minus y plus root 2 is an irrational number. ಯಾವುದು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ x, x belongs to r. For reflexive, x, x belongs to r ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? x, x belongs to r. For all x belongs to ಯಾವ್ದು ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ಗೆ. ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೀಪ್ಲೇಸ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ 2 ಈಸ್ ಆನ್ ಇರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೂಟ್ 2 ಈಸ್ ಆನ್ ಇರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕೇಸಸ್. ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. 0 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 2 ಇಸ್ ರೂಟ್ 2. ಸೊ ರೂಟ್ 2 ಇಸ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. is true for all x belongs to R. For every real number this is true. So reflexive ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. Symmetric ಆಗಲ್ಲ, transitive ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. So it is not an equivalence relation also, I can tell. So reflexive ಆಯಿತು, ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಬೇಕಾದ್ರೆ I can prove that it is not symmetric. I can give a counter example for which it is not a symmetric relation. So ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, 1, root 2, 1 ತಗೊಳ್ಳಿ. root 2, 1 belongs to R. root 2, 1 belongs to R. But 1, root 2 does not belongs to R. 1, root 2 does not belongs to R. x ಗೆ root 2 ಕೊಡಿ, y ಗೆ 1 ಕೊಡಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? root 2 minus 1 plus root 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 root 2 minus 1. ಅದು ಇರಾಷನಲ್ ನಂಬರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ x ಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟು y ಗೆ root 2 ಕೊಟ್ರೆ 1 minus root 2 plus root 2 ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, which is
ನಾಟ್ ಅ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಈಸ್ ಅ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದು ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 1 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್. ಸೊ root 2, 1 belongs to R, but 1, root does not belongs to R. ಸೊ R is not symmetric. ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. R is not symmetric. R is not symmetric. ಅದೇ ರೀತಿ R is not transitive ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. root 2, 1 belongs to R. 1, 2 root 2 ತಗೋಬೋದು. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, root 2, 1 belongs to R and 1, 2 root 2 belongs to R. ಯಾಕೆಂದರೆ root 2 minus 1, ಎಕ್ಸಿಗೆ ರೂಟ್ 2 ಕೊಡಿ, ವೈಗೆ 1 ಕೊಡಿ, ಆವಾಗ ಇದು 2 root 2 minus 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಗೆ 1 ಕೊಡ್ತೀರಾ, ವೈಗೆ 2 root 2 ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 2 ಇದೆ, ಇದು 1 minus root 2, ಇದು ಕೂಡ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ a, b belongs to R, b, c belongs to R, ಬಟ್ a, c does not belongs to R ಆಗಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ root 2, 2 root 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಗೆ ರೂಟ್ 2 ಕೊಡಿ, ವೈಗೆ 2 root 2 ಕೊಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 2 ಹೇಗೋ ಇದೆ, ರೂಟ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 2, 2 root 2 minus 2 root 2, 0. 0 is not irrational number, 0 is a rational number. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20. f of x given as tan inverse of 2x by 1 minus x square. Want to find f of 1 by root 3. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. f of 1 by root 3 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. f of x is tan inverse of 2x by 1 minus x square. Tan inverse of 2x by 1 minus x square is nothing but 2 tan inverse x. Simplify ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ this is equal to 2 tan inverse x. This is for x belongs to the interval minus 1 to plus 1. x belongs to minus 1 plus 1 ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2 tan inverse of x. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. f of 1 by root 3 ಅಂದರೆ 2 times tan inverse 1 by root 3. 2 times tan inverse 1 by root 3 is pi by 6. 2 into pi by 6 is pi by 3. pi by 3 is option. ಇದಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ x equal to 1 by root 3 ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Next 21st, theta is given cot inverse root of 1 minus x by 1 plus x. From this I can write cot theta is equal to root of 1 minus x by 1 plus x. Cot theta ಈ ಥರ ಬರೀಬೋದು. Cot ಅಂದರೆ adjacent divided by opposite, correct? If you take a triangle and mark the angle as theta, cot is adjacent side divided by opposite side. You can find the hypotenuse. Take square of this plus square of this. Square of this plus square of this ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus x plus 1 minus x ಅಂದರೆ 2. ಅದರ ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ hypotenuse ಬರುತ್ತೆ ರೂಟ್ 2, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ secant theta we can define in this triangle. Secant theta is hypotenuse divided by adjacent side, root 2 by root of 1 minus x. Secant theta ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ secant square theta is equal to 2 divided by 1 minus x. Secant theta is hypotenuse by adjacent, ಕರೆಕ್ಟಾ? root 2 by root of 1 minus x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ secant square theta ಕೇಳಿದರೆ 2 by 1 minus x, which is option C. On the next one, question number 22nd. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, a square is equal to a, find the value of x. So a square is equal to a ತಗೊಳ್ಳಿ. a square is equal to a, given a square find ಮಾಡಿ. a square is a into a ಅಲ್ವಾ? a square ಅಂದರೆ a into a. Multiply the matrix a to itself. 4 minus 1 12x multiplied to the same matrix 4 minus 1 12x. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 into 4 16 minus 12 ಅಂದರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4 into minus 1 minus 4 minus x ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. 48 plus 12x ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. 48 plus 12x. 12 into minus 1 minus 12 plus x square. a square is given to be equal to a. a is 4 minus 1 12x. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 is same as 4 ಇಲ್ಲಿ. minus 4 minus x should be equal to minus 1. Equating the corresponding elements, minus 4 minus x is equal to minus 1. So ಇಲ್ಲಿ x ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ plus x, minus 4 plus 1 ಅಂದರೆ minus 3. Value of x is minus 3.
ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 12 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 3 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 36, 48 ಮೈನಸ್ 36 12 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ 9 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 3, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3 ಹಾಕಿ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಸ್ ಟು 12. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3 ಹಾಕಿ ಮೈನಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 9 ಮೈನಸ್ 12 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 3. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಮೈನಸ್ 3, ಮೈನಸ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 3 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಬಿ is given as minus 2 6. It's a column matrix. A is matrix ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3 minus 2 1 minus 1 3 minus 1. Matrix B is 1 alpha minus 1 is equal to matrix column matrix minus 2 6. Matrix multiplication is possible only if number of columns in the first matrix equal to number of rows in the second matrix. ಇಲ್ಲಿ 2 rows ಇದೆ, 3 columns ಇದೆ. So 2 by 3 matrix ಇದು 3 rows ಇದೆ, 1 column ಇದೆ. So it's a 3 by 1 matrix. So multiplication is possible because number of columns in the first matrix is equal to number of rows in the second matrix, and the resultant matrix multiply ಮಾಡಲು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು 2 by 1 matrix ಆಗಿರುತ್ತೆ. So multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. 2 by 1 matrix and 2 rows and 1 column. Multiplication is done row by column. First row multiplied to first column, second row multiplied to first column. So 3 into 1 3 minus 2 into alpha minus 2 alpha 1 into minus 1 minus 1 minus 1 into 1 minus 1 3 alpha minus 1 into minus 1 plus 1. Correct? 3 minus 2 alpha minus 1 minus 1 plus 3 alpha plus 1. Correct? Is equal to minus 2 6 ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 minus 1 ಅಂದರೆ 2 minus 2 alpha ಆಗುತ್ತೆ. minus 1 plus 1 add up to 0. So 3 alpha plus 0 3 alpha ಆಗುತ್ತೆ is equal to minus 2 6. So 3 alpha is equal to 6 ಅಂದರೆ alpha is equal to 2 ಆಗುತ್ತೆ. 3 alpha is equal to 6 implies alpha is equal to 2. Alpha is equal to 2 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ 2 minus 2 alpha is equal to minus 2. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ 2 plus 2 4 is equal to 2 alpha. Alpha is equal to 2 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. So value of alpha is equal to 2, which is option D. Simple question on matrix. Next, matrix A has x rows and x plus 5 columns. Matrix B has y rows and 11 minus y columns. Both A, B and B exist. Find the values of x and y ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So A is a matrix of order x rows x plus 5 columns. Order A ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Matrix B the order ಹೇಗಿದೆ? y rows and 11 minus y columns. 11 rows and 11 minus y columns. So AB and BA exist. AB exist ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ AB exist means number of columns in A is equal to number of rows in B. Product of the two matrices exist ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ number of columns in the first matrix should be equal to number of rows in the second matrix. Number of columns in the first matrix x plus 5 should be equal to number of rows in the second matrix, that is y. ಇದನ್ನ rewrite ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ if you rewrite this x minus y is equal to minus 5, equation 1. BA exist ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. BA exist ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ number of columns in the first matrix is equal to number of rows in the second matrix. Number of columns in the first matrix B ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 11 minus y. 11 minus y is equal to number of rows in the second matrix, that is x. So ಇಲ್ಲಿ rewrite ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x plus y is equal to 11 ಬರುತ್ತೆ. Solve the two equations. Andre add the two equations. Minus 5 plus 5 will add up to 0. 2x is equal to 6 baratte. X is equal to 3. When you put x is equal to 3 in this equation, 3 plus y is equal to 11. Y is equal to 8 baratte. So x is equal to 3, y is equal to 8. Option C. Respectively word ಇದೆ. So order kuda important. X is 3 and y is 8. 3, 8. Simple question on matrix. ಇದು determinant ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. A is a 3 by 3 matrix and B is equal to 3A. Determinant A is 5. Want to find determinant of adjoint B by determinant of 3A. Determinant of adjoint of B divided by determinant of 3A. Determinant of adjoint of B andre 3A. B is 3A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Divided by determinant of 3A. ಈಗ determinant of adjoint A formula ಇದೆ. Determinant of adjoint A is equal to
determinant of a power n minus 1 where n is the order of the matrix. So determinant of adjoint of 3 andre a badlu 3a ide, so this becomes determinant of 3a to the power n minus 1. n is order is given to be 3, so 3 minus 1 is 2 divided by determinant of 3a. So determinant of 3a 1 cancel ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಉಳ್ಕೊಂತು, determinant of 3a ಉಳಿತು. When 3 comes outside, also you should know the determinant of Ka is equal to k power n into determinant a, where n is the order of the matrix, k is some real number given there. So determinant of 3a ಉಳಿತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. determinant of k is k power n into determinant a, k ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ k power n ಆಗುತ್ತೆ. So n is the order is given to be 3 cross 3 matrix. So 3 ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 cube into determinant of a, because order is 3, k ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ k power n ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ 3 power n ಆಗುತ್ತೆ, n is 3, so 3 power 3 is 27, and determinant of a is given to be equal to 5 in the question. 27 into 5 is equal to 135. 135 is the answer, option D. Matrix is singular, want to find the value of k. Square matrix A is said to be singular if determinant is 0. Neanpitkoli, matrix A is singular. Square matrix is singular if determinant A equal to 0. Square matrix A is singular. Square matrix A is singular if determinant A equal to 0. If determinant of A is equal to 0. So determinant of this is equal to 0. Determinant of 8 minus k, 2 minus 2, 4 minus k is equal to 0. Then expand ಮಾಡಿ, 8 minus k into 4 minus k, cross apple sauce, multiply these two minus these two, minus of minus plus 4 ಆಗುತ್ತಲ್ಲಿ. Simplify ಮಾಡಿ, want to get the value of k from this. 8 4s are 32, minus 4k, minus 8k, minus into minus plus k square plus 4 is equal to 0. So what we get is k square minus 12k, add the like terms, minus 4k minus 8k is minus 12k, 32 plus 4 is 36 equal to 0. That is k minus 6 the whole square is equal to 0. Completing the square ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So this is k equal to 6. Taking square roots, we get the value of k equal to 6. This is option A. 27. System of equations has no unique solution. Unique solution ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Unique solution ಅಂದರೆ delta equal to 0, determinant of the coefficient matrix equal to 0. No unique solution ಅಂದರೆ delta is for unique solution delta is not equal to 0. No unique solution ಕೊಟ್ಟಿದೆ, so delta should be 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯುನೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 3 ಕೇಸಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯುನೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, infinitely many solution or no solution, ಇನ್ನೊಂದು no solution ಇದೆ, 3 cases. For unique solution delta is not equal to 0. For no unique solution delta should be 0. It can have either infinitely many solution or no solution. No unique solution. No unique solution implies delta is equal to 0. Delta andre determinant of the coefficients. Determinant of the coefficients ಯಾವುದೆಲ್ಲ? Coefficients of x, y, z ತಗೋಬೇಕು. 1 1 1, 2 3 minus m, 3 5 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? Coefficients x, y, z ತಗೋಬೇಕು. 1 1 1, 2 3 minus m, ಆಮೇಲೆ 3 5 3. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್. ನೋ ಯುನೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಯುನೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. 1 into 15 plus 5m minus 1 into 6 plus 3m plus 1 into 2 into 5, 10 minus 9, 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 15 plus 5m minus 6 minus 3m plus 1 is equal to 0. 15 minus 6 ಅಂದರೆ 9, 9 plus 1 10 ಆಗುತ್ತೆ, 10. 5m minus 3m ಅಂದರೆ 2m, so m is equal to minus 5. 10 plus 2m is equal to 0. m is equal to minus 5. Value of m is minus 5. ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, minus 5 ಇರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಸರಿ ಇದೆಯಾ? 1 1 1, 2 3 minus m, 3 5 3. ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, minus 5. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 into 9 plus 3 into 3 ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸಾರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ನಾನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ.
ಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದು 1 ಇಂಟು ಲೀವಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಫಸ್ಟು 3 ಇಂಟು 3 9 ಪ್ಲಸ್ 5m minus 1 into 2 into 3 6 plus 3m correcta plus 1 into 2 into 5 10 minus 9 1 equal to 0 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು 9 plus 5m minus 6 minus 3m plus 1 equal to 0 ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು 9 minus 6 ಅಂದರೆ 3 plus 1 ಅಂದರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ 3 plus 1 4 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು 4 plus 2m equal to 0 will get m is equal to minus 2 2m equal to minus 4 will get m is equal to minus 2 so ಸರಿ ಇದೆ option D is the answer okay what the next one question number 28 matrix A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 0 0 0 4 0 0 0 10 want to find A inverse given matrix A is a diagonal matrix inverse of a diagonal matrix non-zero diagonal matrix ಆಗಿರಬೇಕು inverse of a non-zero diagonal matrix is going to be a non-zero diagonal matrix okay and reciprocals ಆಗಿರುತ್ತೆ elements of the diagonal elements becomes reciprocals suppose matrix A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ matrix A is given like this A 0 0 0 B 0 0 0 C where A B C not equal to 0 A B C are not equal to 0 then A inverse is equal to inverse of a non-zero diagonal matrix is going to be a non-zero diagonal matrix and the elements of the diagonal elements are going to be the reciprocals andre idu 1 by A 1 by B idu 1 by C ಆಗಿರುತ್ತೆ 0 0 0 0 0 0 A inverse so ಇಲ್ಲಿ 2 ದು reciprocal ಯಾವುದು 1 by 2 1 by 2 ಅಂದರೆ 0.5 4 the reciprocal 1 by 4 ಅಂದರೆ 0.25 10 reciprocal ಎಷ್ಟು 1 by 10 1 by 10 ಅಂದರೆ 0.1 so option A is the answer okay please make a note inverse of a diagonal matrix is a diagonal matrix that two diagonal elements are not equal to 0 ಆಗಿರಬೇಕು ಆವಾಗ diagonal elements ದು reciprocal ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು question number 29 on continuity function is given to be continuous at x equal to 0 want to find the value of alpha plus beta so f is continuous implies limiting value equal to function value limit x tends to 0 f of x is equal to f of 0 limiting value equal to function value limit x tends to 0 f of x tends to 0 andre x is not equal to 0 x not equal to 0 andre I should take the first line tan alpha x plus beta plus 1 into tan x divided by x is equal to f of 0 at x equal to 0 the function is defined to be equal to 5 tan alpha x by x ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ separate the terms tan alpha x by x ಮಾಡಿದ್ರೆ alpha ಆಗುತ್ತೆ limit x tends to 0 tan alpha x divided by x ಮಾಡಿದ್ರೆ will get the answer as alpha because tan of an angle where same angle is 1 multiply and divide by alpha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ tan alpha x by alpha x 1 ಆಗುತ್ತೆ 1 into alpha is alpha beta plus 1 tan x by x ಕೂಡ 1 ಆಗುತ್ತೆ limit x tends to 0 tan x by x is 1 limit x tends to 0 tan x divided by x ಅದು 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ so ಇದರ tan alpha x by x ಮಾಡಿದ್ರೆ alpha ಆಗುತ್ತೆ tan x by x 1 ಆಗುತ್ತೆ 1 into beta plus 1 ಅಂದ್ರೆ beta plus 1 so alpha plus beta becomes equal to 4 from this alpha plus beta is equal to 5 minus 1 is equal to 4 option C a simple question on continuity limiting value equal to function values ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ question number 30 derivative of t square plus t with respect to t minus 1 take the first function as u is equal to t square plus t and v is equal to t minus 1 differentiate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ du by dt derivative of u with respect to v derivative of u with respect to t ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 2t plus 1 differentiate with respect to t ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ differentiate with respect to t ಮಾಡಿ dv by dt derivative of t is 1 derivative of 1 is 0 du by dv ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ du by dv is equal to du by dt divided by dv by dt du by dt by dv by dt du by dt is 2t plus 1 dv by dt is 1 we want to find the derivative at t equal to minus 2 du by dv at t is equal to minus 2 ಅಂದರೆ 2 into minus 2 minus 4 plus 1 divided by ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ minus 4 plus 1 is minus 3 option D
A simple question. Just like parametric differential, we have derivative of one function with respect to another function. Next, f of x given as mod of x square plus x minus x is not differentiable at x equal to a and x equal to b. We can factorize this. We know that mod x is not differentiable at x equal to 0. Correct? Mod x is not differentiable at x equal to 0. Mod x is not differentiable at the points where terms inside the mod is 0. The function is continuous on that. You can suppose mod of x square minus 1 is not differentiable at the points where terms inside the mod become 0. X square minus 1 0 andre x square equal to 1 agutte. X square equal to 1 andre x is plus or minus 1. X is equal to plus or minus 1. Correct? Function is not differentiable at the points where terms inside the mod becomes equal to 0. Plus or minus 1 ali. So adhe riti mod of x square plus x minus 6 na factorize madkondre terms inside the mod is not differentiable at the points where terms inside the mod become 0. Not differentiable at the points where x square plus x minus 6 becomes equal to 0. Where x square plus x minus 6 is equal to 0. Idanna factorize madodandre x plus 3 into x minus 2. Correct? 3 minus 2 is 1. 3 into minus 2 is minus 6. That gives x is equal to minus 3. X is equal to 2. Correct? We take a is equal to minus 3 at 2 points. Not differentiable at x equal to a and x equal to b. So take a equal to minus 3 and b is equal to, find a square plus b square. A is minus 3 square 9. B is 2 square 4. 9 plus 4 13, which is option B. Not differentiable at 2 points a and b. That's a square plus b square. This chain rule account madbeku. H of x given f of root of g of x. F dash of 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, g dash of 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, g of 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Want to find h dash of 3. So h dash of x ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ using chain rule. Differentiate ಮಾಡಿ, composite function ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, function of function f dash of root of g of x into derivative of root of g of x, that is 1 by 2 root of g of x into derivative of g of x, that is g dash of x. ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. h dash of 3 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, so substitute x is equal to 3. h dash of 3 is f dash of root of g of 3 into 1 by 2 root of g of 3 into g dash of 3. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ f dash of root of g of 3. g of 3 is 9. ಇಲ್ಲಿ g dash of 3 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು. by 2 into root of g of 3. g of 3 is given as 9 ಅಲ್ವಾ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ f dash of root of 9 ಅಂದರೆ 3 ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. g dash of 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, g dash of 3 is given to be equal to 3 divided by 2 into root of g of 3. g of 3 is 9. root 9 ಕೂಡ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. f dash of 3 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 6 into 3 divided by 2 into root 9 ಅಂದರೆ 3 cancel, 6 by 2 is 3. So option B is the answer. Very simple question on chain rule. 33rd, we have on second order derivatives y is equal to e power m sin inverse x for x belongs to open interval minus 1 plus 1. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು. 1 minus x square into y2 minus x y1 equal to m square y. Option A, based on the standard result. Memory based question ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Based on the memory you can answer this directly. Even NCERT textbook ಅಲ್ಲಿ miscellaneous x ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ e power m cos inverse x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು sin inverse x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. y equal to e power m sin inverse x, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. y1 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, y1 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ e power m sin inverse x into derivative of m sin inverse x is m into 1 by root of 1 minus x square. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. y1 into root of 1 minus x square is equal to m into e power m sin inverse x ಅಂದರೆ y ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ m into y. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ, y1 square into 1 minus x square is equal to m square into y square. Differentiate with respect to x once again. Differentiate with respect to x once again. Again ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ y1 square into apply product rule. First into derivative of second, derivative 1 minus x square is minus 2x plus second function into derivative of y1 square ಅಂದರೆ 2y1 into derivative of y1 is y2 is equal to m square into derivative of y square is 2y into y1. Divide by 2 y1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Divide the entire equation by 2 into y1 will get 1 minus x square into y2.
minus x into y1 is equal to divide by 2y1 ಮಾಡ್ತೀರಾ is equal to m square y. As I told, answer is m square y. ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, x square plus 2 into root of y plus 1 equal to 3. Want to find dy by dx at 1, 0. So differentiate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Differentiate with respect to x on both sides. Differentiate with respect to x. Derivative of x square is 2x. Constant into variable ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ 2 into derivative of root of y plus 1 ಅಂದರೆ 1 by 2 root of y plus 1 into derivative of y plus 1 is y dash. Derivative of 3 is 0. Put x equal to 1, y equal to 0. Put x is equal to 1, y is equal to 0. 2 into 1 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. y dash divided by root of 0 plus 1 is equal to 0. Root of y dash by root 1. Root 1 is 1. Y dash by 1 is y dash. So y dash is equal to minus 2. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗಿವನ್ ಕರ್ವ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಕ್ವಶನೇ ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. x equal to 1, y equal to 0 ಹಾಕಿ 1 square 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ y equal to 0 ಹಾಕಿ 0 plus 1 ಅಂದರೆ 1, ರೂಟ್ 1 ಅಂದರೆ 1, 1 into 2 2, 2 plus 1 3 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ಗಿವನ್ ಕರ್ವ್ಗೆ. ಸೊ y dash is minus 2. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. Derivative of y plus 1 is y dash. F of x is x minus greatest integer function. Greatest integer function, we know that it is not continuous at integral points. x minus greatest integer function ಅಂದರೆ fractional part function ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ same as the greatest integer function ಎಲ್ಲಿ discontinuous ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ we know that greatest integer function is discontinuous at every integral points. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ is not continuous. The given function is not continuous at how many points in this interval? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ greatest integer function is discontinuous for integral values. So between minus 1 and 2 in the interval minus 1 to 2, the integer values present are 0 and 1. In the interval minus 1 to 2, the integers present are ಯಾವುದೆಲ್ಲ integers ಇದೆ ಅಂತ. Integers are x is equal to 0 ಬರುತ್ತೆ, x equal to 1 ಬರುತ್ತೆ. Open interval ಅಂದರೆ end points are excluded. At these 2 points the function is discontinuous. Function is not continuous at the points where the given function becomes an integer. Andre greatest function is discontinuous at integral points. As we know that greatest integer function is not continuous at integral points. ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. -1 ಅಂದರೆ 2 ಮಧ್ಯ 0 ಮತ್ತು 1 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ -1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ -1 ಮತ್ತು 2 ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯ ಬರುವಂಥದ್ದು 0 ಮತ್ತು 1. ಸೊ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇದು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ integer function is not continuous. F of x is mod of cos x minus sin x. X belongs to pi by 4 to pi by 2. Want to find f dash of pi by 3. First ಗೆ mod ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. mod of cos x minus sin x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. F of x is mod of cos x minus sin x. We know that in the interval 0 to pi by 4, cos is bigger than sin. In the interval pi by 4 to pi by 2, sin is bigger than cos. Nature of sin and cos function ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. At pi by 4, sin and cos becomes equal. ಕರೆಕ್ಟಾ? 0 to pi by 4 ಅಲ್ಲಿ cos is bigger and pi by 4 to pi by 2 sin is bigger. So mod ತೆಗೆದಾಗ we can write this as 2 steps. Cos x minus sin x ಬರೀಬಹುದು. Cos x minus sin x. If cos x minus sin x is greater than or equal to 0. Cos x minus sin x is greater than or equal to 0. ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀಬೋದು. ಇಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ pi by 4 to pi by 2 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಚಿಕ್ಕದು, ಸೈನ್ ದೊಡ್ಡದು. ಸ್ಮಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಬಿಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಕಾರಣ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು pi by 4 to pi by 2. For x belongs to pi by 4 to pi by 2, my function f of x is equal to minus of cos x minus sin x. Pi by 4 to pi by 2, f of x is equal to minus of cos x minus sin x. Second guess ಬರುತ್ತೆ in this interval. I need to find derivative at pi by 3. So f dash of x ಮಾಡಿ. f dash of x
minus of derivative of cos x ಅಂದರೆ minus sin x ಆಗುತ್ತೆ. Derivative of sin is cos. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು sin x minus of minus plus sin x plus cos x. f dash of pi by 3, f dash of pi by 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, sin pi by 3 ಅಂದರೆ root 3 by 2, cos pi by 3 ಅಂದರೆ 1 by 2. So it becomes root 3 plus 1 divided by 2. This is option C. Please make a note of this. Minus of cos x minus sin x ಆಗುತ್ತೆ in the interval pi by 4 to pi by 2. ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್, ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ sin pi by 3 is root 3 by 2 and cos pi by 3 is 1 by 2. Denominator is common ಇದೆ, root 3 plus 1 by 2. Option C is the answer. Question number 37. f of x ಇದರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, polynomial function of degree 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. f has a local minimum at 2,6, find f of 0. f of 0 ಅಂದರೆ you need to find the value of beta. f of x is given as x square plus alpha x plus beta ಇದೆ. f of 0 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, f of 0 ಅಂದರೆ 0 square plus alpha into 0 plus beta. ಸೊ ಅಂದರೆ f of 0 ಅಂದರೆ beta find ಮಾಡಬೇಕು. So they given that it has a local minimum at 2,6, andre at x equal to 2 the function has local minimum and the local minimum value is 6 anta. So whenever the function has local minimum, we can tell that first derivative should become 0. So f dash of 2 0 agಬೇಕು, f dash of x ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, f dash of x ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ according to this, f dash of x is 2x plus alpha, 2x plus alpha, correct? Derivative of beta is 0. So because the function has local minimum at 2, x equal to 2, so f dash of 2 0. Given f as local minimum, given f as local minimum at x equal to 2. Local minimum at x is equal to 2. So we should have f dash of 2 should be equal to 0. f dash of 2 andre put x equal to this. 2 2s are 4. 4 plus alpha should be 0. 4 plus alpha 0 andre alpha is equal to minus 4 ಆಯಿತು. Alpha value bantu. So I can substitute in this. f of x becomes x square. Alpha we got minus 4. So it becomes minus 4x plus beta. Because the function has the local minimum value as 6 at x equal to 2. At 2,6 andre x is equal to 2 and the function value is 6. So f of 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ f of 2 andre 2 square 4 minus 4 into 2 8 plus beta. f of 2 ಎಷ್ಟು 6 is equal to 4 minus 8 is minus 4. Minus 4 plus beta. So beta is equal to 10 ಬರುತ್ತೆ. Value of beta ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? They asked to find the value of f of 0 ಅಂದರೆ beta. Beta is equal to 10, which is option A. Option A is the answer. f of 2 ಗೆ 6 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, 6 plus 4 10. So beta is 10. Move on to the next one. Question number 38. Ice is coated uniformly around a sphere of radius 15 centimeter.
Ice is melting at the rate of 80 centimeter cube per minute. When the thickness is 5 centimeter, then the rate of change of thickness of ice is higide. On the ice is coated uniformly. Ice is coated uniformly. The sphere anta andaj madಕೊಳ್ಳಿ. I drawn circle itself to represent a sphere because we can't draw 3D figures on 2D, correct? So ಇದು thickness of the ice, ಇದು radius of the sphere, correct? Radius of the sphere is 15 centimeter. Thickness of the ice is x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. So thickness of radius of the sphere plus ice is 15 plus x ಆಗುತ್ತೆ total ಆಗಿ. So if you want to find the volume of the ice, it is volume of ball plus ice minus volume of the ball, correct? Volume of ice ಬೇಕು ಅಂದರೆ volume of ice is volume of ball plus ice minus volume of ball. Ball plus ice ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4 by 3 pi into radius is 15 plus x, ball plus ice again, the whole cube, 4 by 3 pi r cube, r is 15 plus x minus volume of the ball ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4 by 3 pi into 15 cube. ಸೊ ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ ವಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ dv by dt ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ರೇಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ dv by dt. 4 by 3 pi into derivative of 15 plus x the whole cube is 3 into 15 plus x the whole square into derivative of 15 plus x, that is dx by dt. Derivative of constant is 0, correct? 3 cancels. 4 pi into 15 plus x the whole square into dx by dt. dv by dt ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. dv by dt is minus 80. 4 pi into 15 plus x is how much 5 the whole square into dx by dt. 4 pi into ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 15 plus 5 20 square is 400 into dx by dt ಇದೆ. 81s are 85s are 5 into 420 minus 1 by 20 pi is equal to dx by dt. Negative sign shows that it is decreasing. So 1 by 20 pi centimeter per minute. Option E. ಇದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಇವನ್ ಜೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 2025 ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಾಲ್, ಇದು ಐಸ್. ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಐಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. thickness of the ice, thickness is, when thickness is 5 centimeter, you have to find out x is thickness. Okay, when thickness is 5, I am finding out at what rate the thickness is decreasing, at the rate of 1 by 20, decreasing at the rate of 1 by 20 pi centimeter per minute. Option A. f of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, increasing in which set? So we can use Wevikov method and find out. Increasing ಅಂದರೆ derivative should be positive. f dash of x ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, f dash of x, derivative of 6 into x power 4, 24x cube minus 6x. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 6x ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 6x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ what it is 4x square minus 1. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು 6x into, you can factorize this, a square minus b square ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, a minus b into a plus b, 2x minus 1 into 2x plus 1 is equal to 0 ಮಾಡಿ. f dash of x equal to 0. So x is equal to 0, x equal to half ಮತ್ತು x equal to minus half. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. f dash of x 0 ಮಾಡೋದು. ಇಫ್ ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಲೈನ್, ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್, ಆಮೇಲೆ ಬರೋಂಥದ್ದು 0, ಆಮೇಲೆ ಬರೋಂಥದ್ದು ಹಾಫ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಯರ್, ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಾಫ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಹಾಫ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ 2x minus 1, ಇಟ್ಸ್ ಪವರ್ ಇಸ್ 1, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0 is got from this, power is 1, odd number, again sign changes, becomes plus. Minus half is got from this, its power is 1, odd number, again sign changes. So alternate plus minus ಬರಬೇಕು. ಇದು Wevikov ಮೆಥಡ್. Wevikov ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲರ್ನ್ ದ Wevikov ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಾಗ ಪವರ್ ಇಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಅವ್ರು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್, ಎಫ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾ ಬರೀಬೋದು. minus half to 0 union half to infinity
minus half to 0, union half to infinity, which is option B. Please make a note of this. Fortieth one, integration will get integral of 4x cos of root 4x square plus 1 by root of 4x square plus 1. Integration by method of substitution put t equal to root of 4x square plus 1. We'll go by method of substitution. Put t equal to root of 4x square plus 1. Differentiate dt by dx. Derivative of root x is 1 by 2 root x. 1 by 2 root of 4x square plus 7 into derivative of 4x square plus 7, that is 8x. Derivative of 7 is 0. 2 1s are 2 4s. I get 4x divided by root of 4x square plus 7 dt by dx. So 4x into dx by root of the dx na cross multiply. If you cross multiply, what you get is dt is equal to 4x into dx divided by root of 4x square plus 7. 4x into dx by root of 4x square plus 7 as dt. So given integral is I is equal to cos of root of 4x square plus 7, 4x into dx in the 4x into dx divided by root of 4x square plus 7. 4x into dx by root of 4x square plus 7, so dt. It is to dt. So this is integral of cos of root of 4x square plus 7 is t, 4x into dx by root of 4x square plus 7 is dt. Correct? Integral of cos t is sin t plus c. The sin of t andre root of 4x square plus 7. Sin of root 4x square plus 7 plus c. So answer is sin of root 4x square plus 7 plus c. Option C is the answer. Integral of e power x into a polynomial function kottbittidare. Whenever they give e power x, integral of e power x into something kottaga, normally takes the form integral of e power x into f of x plus f dash of x. So ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತರ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ x power 4 ಬರೀತೀನಿ. Derivative of x power 4 is 4x cube, ಕರೆಕ್ಟಾ? Derivative of 4x square is 8x. So 4 derivative of 4 is 0. So 4 ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x power 4 plus 4x square plus 4 ಒಂದೇ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮೂರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. 4x cube plus 8x ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ. So that this is your f of x, this is your f of x, and this is your f dash of x. Correct? If you differentiate this, you get this. Derivative of x power 4 is 4x cube. Derivative of 4x square is 8x. Derivative of 4 is 0. We know this. Integral of e power x into f of x plus f dash of x. F of x plus f dash of x is equal to e power x into f of x. E power x into f of x plus c. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ e power x into f of x is x power 4 plus 4x square plus 4 plus a constant c. So answer is option B. Next one, 42nd we have integral of x power 5 into e power x cube. Ilin madidre put t equal to x cube. Put t is equal to x cube. dt by dx. dt by dx. Derivative of x cube is 3x square. So dt by 3 is equal to x square dx. dt by 3 is equal to x square into dx. And for integral I is equal to x power 5, I can write this as x cube into x square. X cube into x square into e power x cube dx. X cube is t. X cube is t. X cube is t. X square into dx is dt by 3 from this. X square into dx is dt divided by 3. E power x cube is t.
So this is 1 by 3 you can keep outside. dt by 3 and 1 by 3 outside. Integral of t into e power t dt. You can use this integration by parts. 1 by 3 hagirli. Integral of first into second. First function is algebraic. Second function is exponential. According to Eilert. Algebraic is first. Then comes exponential. Correct? So other prakara according to Eilert. Algebraic is first. Exponential is last. So integral of first into second formula ke first function aage barkoli. Integral of e power t is e power t minus integral of e power t is e power t, derivative of t is 1 is equal to 1 by 3 into t into e power t minus integral of e power t is e power t plus c. 1 by 3 into t andre x cube e power x cube minus e power x cube plus c. E power x cube bekare common tagobodu. 1 by 3 into e power x cube is common. What you get is x cube minus 1 plus c. So e power x cube divided by 3 into x cube minus 1 plus c. Option A is the answer. Quite simple one. This is ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Next one we have integral from 0 to pi by 4 tan cube x plus tan power 5x. ಇಲ್ಲಿ tan cube x ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. Integral from 0 to pi by 4 tan cube x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ what you get is 1 plus tan square x. 1 plus tan square x ಅಂದ್ರೆ secant square x. Correct? Integral from 0 to pi by 4 tan cube x 1 plus tan square x is secant square x. Now you put t is equal to tan x. Put t is equal to tan x and derivative of tan x is secant square x. dt is equal to secant square x into dx. When x is equal to 0, t is equal to tan 0. T is equal to tan 0. Tan 0 is 0. When x is equal to pi by 4, t is equal to tan pi by 4. Tan pi by 4 is 1. So limits will change. X is 0, 0 to pi by 4. T is 0 to 1. Tan x is t ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, so t cube ಆಗುತ್ತೆ. Secant square x into dx is dt. Integral of t cube is t power 4 divided by 4. Apply limits 0 to 1. Evaluate the function at upper limit minus lower limit. 1 power 4 minus 0 power 4 divided by 4. Andre 1 by 4. Answer is 1 by 4. Option C. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು. in is equal to integral from 0 to pi by 4 tan power nx ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ in plus in minus 2 is 1 by n minus 1 ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದು. in is equal to integral from 0 to pi by 4 tan power nx. Tan power nx. In that case we have in plus in minus 2 is 1 by n minus 1. In plus in minus 2 is 1 by n minus 1. 1 by n minus 1. n ಗೆ 5 ಹಾಕಿ ಇದು in ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು in minus 2. in plus in minus 2. n is 5. n minus 2 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 1 by n minus 1. 1 by 5 minus 1 ಅಂದರೆ 1 by 4 ಬರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಈ ರಿಸಲ್ಟ್. This is in plus in minus 2. Where in is integral from 0 to pi by 4 tan power nx. Next integral from pi by 5 to 3 pi by 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. root of tan x ಇದೆಲ್ಲ root of sin x by root of cos x ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. integral from pi by 5 to 3 pi by 10 ಏನು ಮಾಡಿ write tan as sin by cos. root of sin x divided by root of cos x divided by 1 plus root of sin x divided by root of cos x. Take LCM and simplify this. We'll get this as integral of root of sin x by root of cos x plus root of sin x. ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? After taking LCM and simplifying we get like this. Lower limit ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, upper limit ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. pi by 5 to 3 pi by 10. pi by 10 ಅಂದರೆ 180 by 10 ಅಂದರೆ 18 ಡಿಗ್ರಿ. 18 into 3 is 54 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು 36 ಡಿಗ್ರಿ. 36 plus 54 90. Sum of the lower limit and upper limit is pi by 2 in fact. So ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇದೆ. Integral from a to b f of sin x by f of sin x plus f of cos x ಇದ್ರೆ f of sin x divided by f of sin x plus f of cos x. Answer is going to be equal to b minus a by 2 if a plus b is pi by 2. If
a plus b is equal to pi by 2. Lower limit ಮತ್ತು upper limit add ಮಾಡಿದಾಗ pi by 2 ಅಂತ ಬಂದರೆ we'll get the answer as b minus a by 2. ಈ lower limit ಮತ್ತು upper limit add ಮಾಡಿದ್ರೆ pi by 2 ಬರುತ್ತೆ. in fact 3 pi by 10 plus pi by 5 add ಮಾಡಿ. 3 pi by 10 plus pi by 5 add ಮಾಡಿದ್ರೆ LCM is 10. 10 into 1, 1 into 3 pi is 3 pi. 5 into 2, 2 pi. 5 pi by 10. 5 pi by 10 ಅಂದರೆ pi by 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? pi by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ pi by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ pi by 2 ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ b minus a by 2. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. 3 pi by 10 minus pi by 5 divided by 2. LCM is to 10. 10 ones are 1 into 3 pi. Correct? 5 twos are 2 into pi. Divided by 2. 3 pi minus 2 pi. Andre pi. Pi by 10 by 2 is pi by 20. So option B. Not correct answer. Na? So function of sine by function of sine plus function of cos. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ಯಾನ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್, ಅಥವಾ ಸೀಕ್ ಬೈ ಸೀಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸೀಕ್, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್, ಅಥವಾ ಕಾಟ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್, ಅಥವಾ ಕೊಸೀಕ್ ಬೈ ಸೀಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸೀಕ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ integral from minus 2 to plus 2 x into mod x dx. Mod x is even function, x into mod x is odd function because x itself is odd function. Note that x into mod x is odd function. X into mod x is odd function because it satisfies. If you take f of x is x into mod x, f of minus x madi, f of minus x andre it becomes minus x into mod of minus x, that is equal to minus x into mod of minus x is same as mod x. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Integral of odd function from minus a to plus a, we know it is 0. Correct? Integral of odd function is 0 from minus a to plus a. Integral from minus a to plus a f of x dx is equal to 0 if f of x is an odd function. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Even function ಆದರೆ if f of x is an odd function ಇರುತ್ತೆ. Even function ಆದರೆ 2 times 0 to a f of x dx ಆಗುತ್ತೆ. f of x is an odd function. Area of the region bounded by the line y equal to 3 minus x, x-axis, and the ordinates x equal to and x equal to 5. Y equal to 3 minus x is same as x plus y equal to 3. X plus y is equal to 3 andre it has x intercept 3 and y intercept 3. Correct? X intercept is 3 and y intercept is 3. Idu 3 comma 0. Illi 0 comma 3. So x plus y is equal to 3. Same as y is equal to 3 minus x. This is 3 comma 0, 0 comma 3. So we want to find area bounded by this line x-axis and the ordinates x equal to and x equal to 5. X equal to illa barutte. X equal to is vertical line here. X equal to 5 is here. X equal to and x equal to 5. Hee barutte. So this area to find out as well as this area. Part of the curve is present below the x-axis and the negative answer. But integration value is going to be negative. But area can't be negative. So make it positive. So 2 to 3 plus 3 to 5 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ area of triangle method ಮಾಡ್ಬೋದು. Without using integration I can get the answer.
area of this plus area of this. This is A1 ತಗೋತೀನಿ, ಇದು A2 ತಗೋತೀನಿ. Required area is A1 plus A2. Without integration I can get the answer. A1 ಅಂದರೆ area of this triangle. 2 to 3 ಎಷ್ಟು? Base length is 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 3 ಇದೆ. ಸೊ 3 minus 2 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ y is 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 2, 0 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದು ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ 2, 0, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ 2, 1. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಸ್ 1, ಹೈಟ್ ಇಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ A2ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ 3, 0, ಇದು 5, 0, ಇದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇದು 5, 0, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಹಾಕಿದರೆ y is equal to -2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಆನ್ ದಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಕೊಟ್ಟರೆ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 5, -2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 5, 0, ಇದು 5, -2. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 is 2. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಹಾಫ್ ಇಂಟು 1 ಇಂಟು 1 ಹಾಫ್. ಇದು 4/2 ಅಂದರೆ 5/2 ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್. 5/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. 5/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. 5/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ 2 to 3 y is equal to 3 minus x. 2 to 3 3 minus x ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಸ್ 3 to 5 3 minus x ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಬಟ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ವಿತೌಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 5/2. Next, general solution of the differential equation 2y tan x plus dy by dx equal to 5 sin x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. dy by dx ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಈ ಥರ dy by dx plus 2 tan x into y 2 tan x into y is equal to 5 into sin x. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? dy by dx plus py is equal to q. dy by dx plus py is equal to q, where p is equal to 2 tan x. p is equal to 2 tan x and q is equal to 5 sin x. IF find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವೆಲ್ಲ. IF is e power integral of p dx. ಎಷ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ಅದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನೇ ಮಾಡಲ್ಲ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಉಳಿತಾರೆ. p is 2 tan x. 2 tan x. Integral of 2 tan x. e power 2 into integral of tan x ಅಂದರೆ log of mod secant x. Log of mod secant x. e power log of mod secant x square. Mod of secant x square. e power log of f of x is f of x. That is secant square x. Mod of secant square x is same as secant square x. So general solution is y into if. y into if is equal to integral of q into if dx plus c. q into if dx plus c. y into secant square x is equal to integral of q andre q is 5 sin x. 5 sin x. if is secant square x. Secant square andre 1 by cos square x ಬರಿಬೋದು. ಅಥವಾ 5 ಹೊರಗಿಟ್ಟು sin by cos ಅಂದರೆ tan x into secant x ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು integral of tan x into secant x is secant x, correct? So this becomes 5 into secant x plus c. We can divide the entire equation by secant square x. You get y is equal to 5 into secant x by secant square x ಅಂದರೆ cos x. 5 cos x plus c into 1 by cos square x ಅಂದರೆ 1 by secant square x ಅಂದರೆ cos square x ಆಗುತ್ತೆ. So 5 cos x plus c into cos square x is option D. Divide the entire equation by secant square x. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. secant x by secant square x ಅಂದರೆ 1 by secant x is cos x. c by secant square x ಅಂದರೆ c cos square x. Option D. y is equal to 5 cos x plus c into cos square x. The degree of the differential equation y triple dash square plus sin of y dash power 4 plus y equal to 0. Degree is not defined because sin of derivative ಇದೆ. Sin of derivative ಅಂದರೆ degree is not defined. Degree define ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ it should be polynomial in derivatives. Then only degree is defined. Your degree is not defined because of the presence of sin of y dash.
General solution of dy by dx plus y equal to 5. Then dy by dx equal to 5 minus y. You can rewrite this as dy by dx equal to 5 minus y. Separating the variables, we can write this as separating the variables. We get dy divided by 5 minus y is equal to dx. Then integrate on both sides. Integral of dy divided by 5 minus y is equal to integral of dx. Integral of 1 by x is log of mod x. Integral of 1 by 5 minus y, log of mod 5 minus y divided by coefficient of y is minus 1. Integral of dx is x plus c. So minus log of mod 5 minus y is equal to x plus c. Or I can write this as minus log of mod 5 minus y is equal to x plus c, which is option A. Option B alla e power x is there. So option A is the answer. Minus log of mod 5 minus y is equal to x plus c. 50th one. Magnitude of vector A is 12. Projection of vector A on vector B is root 6. Find angle between vector A and vector B. Projection of vector A on vector B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Projection of vector A on vector B is given to be equal to 6 root 3. Projection of vector A on vector B ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. A dot B by magnitude of vector B ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. A dot B divided by magnitude of vector B ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. It's also same as magnitude of vector A into cos theta. Magnitude of vector A into cos theta ಇದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, magnitude of vector A into cos theta. Magnitude of vector A into cos theta. Projection of vector A on vector. Theta is the angle between the two vectors. Magnitude of vector A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 12 ಅಂತ. Magnitude of vector A is 12. 12 into cos theta is equal to 6 root 3. So cos theta is equal to root 3 by 2. Cos theta is root 3 by 2. So theta is equal to ಎಷ್ಟು cos 30. 30 ಅಂದರೆ pi by 6. Theta is equal to pi by 6. Option B. ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ಟಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್. ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 6 1 6 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ರೂಟ್ 3 by 2. ಕಾಸ್ 30 ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ pi by 6 ಇಸ್ ರೂಟ್ 3 by 2. ಥೀಟಾ ಇಸ್ pi by 6. Next one we have magnitude of a plus b is root 14 by 2. A and b are unit vectors. Want to find the value of mod a plus b square minus mod a minus b square. If a and b are two unit vectors, vector a and vector b are two unit vectors, then we ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು magnitude of a plus b is 2 cos theta by 2. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದು. Magnitude of a plus b is equal to 2 cos theta by 2 and magnitude of a minus b is 2 sin theta by 2. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. is applicable if a and b are unit vectors. Unit vectors andre matra. Where a and b are two unit vectors. Where vector a and vector b are two unit vectors. Vector a and vector b are two unit vectors. So mod a plus b is root 14 by 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I can use the formula 2 cos theta by 2. Mod a plus b is equal to root 14 by 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. Mod a plus b is equal to root 14 by 2. A and b are unit vectors. Mod a plus b is 2 cos theta by 2 because a and b are unit vectors. So root 14 by 2 is equal to cos theta by 2. From this cos theta by 2 is equal to root 14 divided by 4 ಆಗುತ್ತೆ. Root 14 divided by 4. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ mod a plus b square minus mod a minus b square. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು mod a plus b square minus mod of a minus b square. ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಟಂಗಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇನು ಕಷ್ಟ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. mod a plus b square minus mod a minus b square. mod a plus b is 2 cos theta by 2. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 4 cos square theta by 2 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 4 sin square theta by 2 ಆಯಿತು. 4 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 ಅಂದರೆ cos theta ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ cos theta ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4 cos theta. cos theta ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. cos theta by 2 ಗೊತ್ತಾ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ cos theta. Cos theta is actually 2 cos square theta by 2 minus 1. 2 cos square theta by 2 minus 1. So 4 into 2 into ಇಲ್ಲಿ cos theta by 2 is root 14 by 4. cos square ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 14 by 16 ಆಗುತ್ತೆ. 14 by 16
minus 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ದಟ್ ಇಸ್ 4 ಇಂಟು ಇದು 2 1s are 2 8s are ಆಗುತ್ತೆ 14/8 ಆಗುತ್ತೆ 14/8 ಅಂದರೆ 7/4 ಆಗುತ್ತೆ 7/4 minus 1 ಅಂದರೆ 3/4 4 ಇಂಟು 3/4 ಆಗುತ್ತೆ 4 ಇಂಟು 3/4 ಅಂದರೆ 3 ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. Second, a plus b is given, vector a minus vector b is given, a plus b is perpendicular to a minus b, want to find magnitude of vector a. So a plus b is perpendicular to a minus b ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Given a plus b is perpendicular to a minus b. Two vectors are perpendicular ಅಂದರೆ dot product is equal to 0, correct? Perpendicular to a minus implies a plus b dot a minus b is equal to 0. A plus b is perpendicular to a minus b, so a plus b dot a minus b is equal to 0. Two vectors are perpendicular means dot product equal to 0. So take the dot product of this. A plus b ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ a minus b ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Take the dot product of these two vectors a plus b and a minus b. Lambda into 2 lambda 16 into 8 ಅಂದರೆ 128 ಆಗುತ್ತೆ. Minus 18 into lambda minus 18 lambda. Multiply coefficients of I cap, multiply coefficients of j cap, multiply coefficients of k cap. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 128 minus 16 lambda is equal to 0. That means lambda is equal to 8 ಆಗುತ್ತೆ. Lambda is equal to 8 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. therefore a plus b ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ a plus b ಮತ್ತು a ಎರಡು ಬರ್ಕೋಬೋದು. Lambda I got 8, substitute the value of lambda as 8 here. So we get 8i plus 16j minus 18k. a plus b ಇಲ್ಲಿ a minus b ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2i plus 8j ಆಮೇಲೆ ಲಾಂಬ್ಡಾ 8 ಸಿಕ್ಕಿದೆ 8k ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ I get 2 times vector a. From there I can get vector a. Then I can find magnitude of vector a. Simple question, board exam level questions. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Adding the two equations I get this is 10i plus 24j minus 10k. Divide by 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ because you want to get vector a from this. 5i plus 12j minus 5k. Now find magnitude of vector a from this. Magnitude of vector is root of sum of the squares. 5 square is 25, 12 square is 144, minus 5 square is 25. So this becomes root of 194. Root of 194. This is option C. Next one, magnitude of vector A is given, magnitude of vector B is given, magnitude of A cross B is given. Want to find mod of A dot B. Relationship between magnitude of vector A, magnitude of vector B, magnitude of A cross B and A dot B is nothing but the Lagrange's identity we have. By Lagrange's identity, magnitude of A cross B square plus mod of A dot B square is equal to mod A square into mod B square. Magnitude of A cross B square plus mod of A dot B square is equal to magnitude of A square into magnitude of B square. This is called as Lagrange's identity. It gives the relationship between magnitude of vector A, magnitude of vector B, magnitude of A cross B and mod of A dot B. So magnitude of A cross B is given as 6. This is 6 square plus mod of A dot B square is equal to magnitude of vector A is 3 square into magnitude of vector B is 4 square. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 36 plus mod of A dot B square is equal to 3 square is to 9 ಆಗುತ್ತೆ 4 square 16 ಆಗುತ್ತೆ 16 into 9 ಅಂದರೆ 144 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ 4 square 16 3 square 9 16 9s are 144. From this magnitude of A dot B square is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 144 minus 36 ಅಂದರೆ 108 ಆಗುತ್ತೆ. So magnitude of A dot B is equal to root of 108 ಅಂದರೆ root of 36 into 3 which is 6 root 3. Root of 36 into 3 which is 6 root 3 which is option C.
Please make a note of this. Lagrange's identity is very important. Minimum 4 times by the CET exams alli idralli ee tara question on Lagrange's identity. Fifty-fourth, we have on 3D geometry, alpha, beta and gamma be angles made by the straight line with x-axis, y-axis and z-axis respectively. Cos alpha plus cos beta plus cos gamma is 5. Want to find the value of cos alpha into cos beta plus cos beta into cos gamma plus cos gamma into cos alpha. Find what. So given cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to 5/3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to 5/3. Squaring on both sides marana, because we can use a plus b plus c whole square formula. Squaring on both sides. Squaring on both sides. Enagate. Cos alpha plus cos beta plus cos gamma the whole square. 5/3 square is to 25/9. Then expand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. a plus b plus c whole square. a square plus b square plus c square plus 2 times ab plus bc plus c alva 2 times cos alpha cos beta plus cos beta cos gamma plus cos alpha cos gamma close the bracket is equal to 25/9. We know that sum of the squares of direction cosines is 1. If alpha, beta, gamma direction angles, we know that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1. Idu 1 agate. Sum of these three becomes 1. What we get is 1 plus 2 times cos alpha cos beta plus cos beta cos gamma. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಳಿದ ಬರಿತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. Okay, is equal to 25/9 ಇದೆ. So from this 25/9 minus 1, 25/9 minus 1 is 16/9 agate. So cos alpha cos beta plus cos beta cos alpha, you can write here cos alpha cos beta plus cos beta cos gamma plus cos gamma into cos alpha is equal to ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ? Cos alpha is equal to ಎಷ್ಟಾಯಿತು? Here 25/9 minus 1 ಅಂದರೆ 16/9, 16/9 by 2 ಅಂದರೆ 16/9 divided by 2, 16/18 ಆಗುತ್ತೆ. 16/18 ಅಂದರೆ 8/9 ಆಗುತ್ತೆ. 8/9. This is option B. ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ? 25/9 minus 1 is 16/9. 16/9 by 2, 16/18. 16/18 ಅಂದರೆ 8/9. Answer is 8/9. Required answer is 8/9. Next one, a straight line passing through the point 6, 1, 3 meets the line at Q. If the lines are perpendicular to each other, find the coordinates of Q. Indirectly or ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ it's a foot of the perpendicular. The point Q is nothing but the foot of the perpendicular. ನೋಡಿ, line is passing through the point 6, 1, 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Line is passing through this point 6, 1, 3 meets this line x minus 1/2 x minus 1/2 is equal to y by 1 is equal to z minus 2 divided by 3. Correct? Meets the line at the point Q. Meets the line at the point Q ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. This point is Q and the lines are perpendicular to each other. This line is passing through the point 6, 1, 3 meets this line at the point Q and this line is perpendicular to this and the point Q is going to be the foot of the perpendicular. So your aim is to find the coordinates of the foot of the perpendicular. Take this as lambda. So from this what we get? X is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? From this 2 lambda plus 1. X is 2 lambda plus 1. Y is equal to lambda. Z is equal to ಎಷ್ಟು? 3 lambda plus 2. Correct? X, Y, Z ಬಂತು. That is any point on this line. Any point in this line is given by this. Okay? Any point on this line is this 2 lambda plus 1 lambda 3 lambda plus 2. Okay, so now we want to find the coordinates of the foot of the perpendicular. Q find ಮಾಡಬೇಕು. So let this point Q be this, coordinates of Q be this
2 lambda plus 1 lambda 3 lambda plus 2. So find the point P and direction ratios of PQ find out. DRs of PQ. DRs of PQ find out. How to find direction ratios of lines on in 2 points? X2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. P is this point, Q is this point. Point Q idera, adu 2 lambda plus 1, comma lambda, 3 lambda plus 2. Direction ratios of PQ beku, x2 minus x1 ಮಾಡಿ. 2 lambda plus 1 minus x, 2 lambda minus 5, lambda minus 1, lambda minus 1, 3 lambda plus 2 minus 3, 3 lambda minus 1. Direction ratios of PQ. Direction ratios of this line idella, E line direction ratio. Denominator gives the direction ratio of this line. DRs of the given line is, DR the direction ratios. DRs of the given line are 2, 1, 3. PQ is perpendicular to the given line. PQ is perpendicular to the line. That means, perpendicular means A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 is 0. 2 lambda minus 5 into 2. 2 lambda minus 5 into 2 is 2. 4 lambda minus 10 plus lambda minus 1 into 1. Lambda minus 1. 3 lambda minus 1 into 3. 9 lambda minus 3 9 lambda minus 3 is equal to 0. So, 4 lambda plus lambda. 5 lambda plus 5 lambda. 14 lambda. 14 lambda equal to 14 correct? So, lambda is 1 Lambda is equal to 1. So, substitute in this Q, the foot of the perpendicular. Lambda is equal to 1 2 into 1, 2 plus 1, 3. Lambda is equal to 1, 3 into 1, 3, 3 plus 2, 5. So, coordinates of the foot of the perpendicular is 3, 1, 5, option C. Indirectly, directly or foot of the perpendicular find indirectly they're asking you to find the foot of the perpendicular. What we need is nothing but the foot of the perpendicular. Common question is CET. A straight line passing through the point meets it's already done. Same question. Okay. Next, angle between the lines. Direct question. Angle between two lines formula, cos inverse of mod of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 by root of a1 square plus b1 square plus c1 square plus root of a2 square plus b2 square plus c2 square. Direct formula. Denominator nodi, numerator nodi, x coefficient, y coefficient, z coefficient 1 irbeku. Coefficients of x, y, z should be 1. Then only we can write this formula. X, y, z coefficient 1. So, this a1, b1, c1, a2, b2, c2. a1 is 1, b1 is minus 1, c1 is minus 1. Correct? a1, b1, c1. a2, b2, c2. a2 is 2, b2 is 2, c2 is minus 2. Theta is cos inverse of mod of a1, a2 plus b1, b2 plus c1, c2. Correct? Divided by root of a1 square plus b1 square plus c1 square. Root of a2 square plus b2 square plus c2 square. Cos inverse of, substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, a1 a2 1 into 2 2, b1 b2 minus 1 into minus 2, c1 c2 minus 1 into minus 2 plus 2. Right? Divided by root of a1 square plus b1 square plus c1 square. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 square 1 minus 1 square 1 minus 1 square 1 root of a2 square plus b2 square plus c2 square. 2 square 4 plus 2 square 4 plus minus 2 square 4. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Cos inverse of plus 2 minus 2 add to 0 2 by ಇದೆಷ್ಟು root 3 root 12 ಅಂದರೆ root of 4 into 3 ಅಂದರೆ 2 root 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? Cos inverse of 2 by ಇದು root 3 ಇದು root of 4 into 3 ಅಂದರೆ 2 root 3 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. root 3 into root 3 is 3. Cos inverse 1 by 3 ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Cos inverse of 1 by 3. This is option D. Please make a note.
Next one, question number 57. Minimize the objective function ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ z equal 3x plus 2y. Question on linear programming ಇದು. X plus y greater than or equal to 8, x plus y less than or equal to 5, x and y both are greater than or equal to 0 ಅಂದರೆ it comes in first column. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು x plus y equal to 5 ಅಂದರೆ something like this. x plus y equal to 8 ಅಂದರೆ something like this. They are parallel to each other. x plus y less than or equal to 5 ಅಂದರೆ it is coming towards the origin ಇದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Because 0, 0 satisfies this. 0 plus 0, 0 less than or equal to 5 is true, so it is coming downwards. X plus y greater than or equal to 10 going away from the origin. So there is no feasible region of direct tag. Correct? This is x plus y is equal to 5. It's coming downwards, less than or equal to 5 coming downwards towards the origin. Either x plus y is equal to 8. X plus y greater than or equal to 10 going away from origin. X axis, origin, y axis. Correct? So no feasible region. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. So there is no feasible region, hence no feasible solution. Simple question. Next one, on probability we have P of B by A dash find ಮಾಡಬೇಕು. P of A by B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, P of B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Start from P of A by B. P of A by B is given to be equal to half. P of A by B is given by the formula P of A intersection B divided by P of B. P of A intersection B divided by P of B is equal to half. P of A intersection B is equal to half into P of B. Cross ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, half into P of B. Correct? P of B is given 3 by 5. Half into P of B is given to be equal to 3 by 5. So the P of A intersection B becomes 3 by 10 ಆಯಿತು. P of A intersection B ಗೊತ್ತಾಯಿತು. P of A and then B ಗೊತ್ತು. I can find P of A. We have P of A and then B formula. P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A union B is ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, already given 4 by 5. 4 by 5 is equal to P of A ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, find ಮಾಡಬೇಕು. Plus P of B is 3 by 5 minus P of A intersection B is 3 by 10. 3 by 5, 4 by 5 ಇದೆರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಫಾರ್ P of A ಬೇಕು ಅಂದರೆ what you get is 4 by 5 minus 3 by 5 ಅಂದರೆ 1 by 5 plus 3 by 10. LCM ತಗೊಳ್ಳಿ, 10, 5 2s are 10 1s are, so 5 by 10 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 by 2 ಆಯಿತು. P of A is 1 by 2 ಆಯಿತು. P of A is 1 by 2. P of A is 1 by 2. P of A by B is also 1 by 2 ಅಂದರೆ they are independent actually. A and B are independent ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? A and B are independent. For independent events, conditional probability becomes equal to unconditional probability. P of A is 1 by 2 ಬಂತು. So P of B by A dash ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. P of B by A dash ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ P of B by A dash is equal to P of B intersection A dash divided by P of A dash, applying the conditional probability formula once again. P of B by A dash, B intersection A dash ಅಂದರೆ P of B minus P of A intersection B. P of A dash ಅಂದರೆ 1 minus P of A. 1 minus P of A. P of B is 2. P of B is 3 by 5. P of B is 3 by 5 minus P of A intersection B is 3 by 10 ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ 3 by 5 minus 3 by 10. ಇಲ್ಲಿ 1 minus half ಆಗುತ್ತೆ. P of A is half. ಕರೆಕ್ಟಾ? 3 by 5 minus 3 by 10. LCM is to 10. 5 2s are 2 3s are 6. 10 1s are 1 into 3 3. 1 minus half is half. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 6 minus 3 ಅಂದರೆ 3. 3 by 10 divided by 1 by 2 ಅಂದರೆ 3 by 5 ಆಗುತ್ತೆ. 3 by 5. Option D is answer. Please make a note. Answer is 3 by 5. Next one, question number 59 we have. A and B are two independent events. P of A is given, P of A is given. Want to find P of B. Because A and B are, as A and B are independent events, A and B are independent events,
A and B are independent events. We have P of A intersection B equal to P of A into P of B, correct? P of A intersection B is equal to P of A into P of B. P of A intersection B के formula गोतो P of A plus P of B minus P of A union B. P of A plus P of B minus P of A union B is equal to P of A into P of B. P of A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ value P of A is 0.4. P of B ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ find ಮಾಡಬೇಕು. P of A ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.7. P of A is 0.4. P of B find ಮಾಡಬೇಕು. 0.4 minus 0.7 0.3 minus 0.3 ಆಗುತ್ತೆ is equal to 0.4 into P of B. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ P of B ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 minus 0.4 ಆಗುತ್ತೆ. 1 minus 0.4 is equal to 0.3. 1 minus 0.4 ಅಂದರೆ 0.6 ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? therefore P of B is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.3 divided by 1 minus 0.4 ಅಂದರೆ 0.6 ಅಂದರೆ 3/6 ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ 0.5 ಆಯಿತು. ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ 0.5 is the answer. Answer is option C. Not good answer. Last question we have. Formulas, calculations. 0.4 is 0.7. 0.4 minus 0.7 is minus 0.3. P of B common ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 minus 0.4 is 0.6. 0.3 by 0.6 half. A letter is known to have come either from Tata Nagar or Calcutta. On the envelope just two consecutive letters TA are visible. Then the probability that the letter came from Tata Nagar is. So ಇದು based on the base theorem ಇದು. Probability problem based on the base theorem. So ಹೇಗೆಂದರೆ take the events E1 and E2. E1 is the event that letter has come from Tata Nagar. E2 be the event that letter has come from Calcutta. So E1 be the event that E1 be the event that letter has come from Tata Nagar. Letter has come from Tata Nagar. E2 be the event that the letter has come from the word Calcutta. E2 be the event that letter has come from Calcutta. Letter has come from Calcutta. So probability of event E1 is half. Letter has come from Tata Nagar or the letter has come from Calcutta. Both have equal probabilities. P of E1 is half, P of E2 is half. A be the event that the two consecutive letters TA are visible. A be the event that the word TA is visible. The word TA is visible. So what you have to find is the word TA is visible. It has come from Tata Nagar. What is the probability that it has come from Tata Nagar? And the P of E1 given A find ಮಾಡಬೇಕು. Before finding the value of P of E1 given A by base theorem, write down the values of P of A by E1 and P of A by E2. P of A by E1 find ಮಾಡಿ. P of A by E1 ಅಂದರೆ the probability that the letter TA has been visible, the letter TA is visible given that it is taken from Tata Nagar. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾರ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Event ಇದರ ಟಾಟಾ ನಗರಲ್ಲಿ the consecutive letters in the word Tata Nagar are TA, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, TA, AT,
ಮತ್ತು ಟಿ ಎ, ಆಮೇಲೆ ಎ ಎನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಎ, ಆಮೇಲೆ ಎ ಜಿ, ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಎ, ಆಮೇಲೆ ಎ ಆರ್. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ಇದೆ. 8 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ವೇರ್ ದ 2 ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ, 2 ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 8 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದು. ಟಿ ಎ, ಎ ಟಿ, ಟಿ ಎ, ಎ ಎನ್, ಎನ್ ಎ, ಎ ಜಿ, ಜಿ ಎ, ಇ ಆರ್. ಸೊ ಈ 8ರಲ್ಲಿ ಟಿ ಎ ಬರೋವಂಥದ್ದು 2 ಸತಿ ಇದೆ. ಸೊ 2/8 ಆಗ್ತದೆ. 2/8 ಅಂದರೆ 1/4 ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಇ ಟು ಬರೀಬೇಕು. Probability that the word TA is visible given that it is taken from the word Calcutta. So Calcutta ದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸಿ ಎ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು, ಸಿ ಎ, ಎ ಎಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಎಲ್ ಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಯು, ಯು ಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಎ. ಇಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 7 ಇದೆ. ಅದು ಟಿ ಎ ಬರೋದು ಒಂದೇ ಸತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಎ 2 ಸತಿ ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ 2/8. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಟಿ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ divided by total number of possibilities. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಎ ಒಂದೇ ಸತಿ ಬಂದಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ 7 ಇದೆ. ಸೊ 1/7 ಆಯಿತು. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪಿ ಆಫ್ ಈವನ್ ಗಿವನ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿ ಆಫ್ ಈವನ್ ಗಿವನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿ ಆಫ್ ಈವನ್ ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಈವನ್, P of E1 into P of A by E1 divided by P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2. Substitute ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. P of E1 is half, P of A by E1 is 1/4. ಕರೆಕ್ಟಾ. 1/2 into 1/4 divided by 1/2 into 1/4 plus P of E2 is to 1/2, P of A by E2 1/7, 1/2 into 1/7, 1/2 cancel ಮಾಡಿ and simplify ಮಾಡಿ. 1/4 by 1/4 plus 1/7. So what it is 1/4 divided by 1/2 cancel ಮಾಡ್ತೀನಿ, numerator denominatorly take 1/2 common cancel. 1/4 by 1/4 plus 1/7, 1/4 4 7s are 7 4s are 4 1s are 4 7s are 7 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 7/11. So 7/11 is the answer, option A. Please make a note, 7/11 is the answer. Simple question on base theorem. So all the questions cover ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ probability ಮೇಲೆ questions. ಇದು 60 59 58 ಇದು 3 questions ಕೂಡ probability ಮೇಲೆ. ಇದು LPP ಮೇಲೆ ಇರೋ question. This is a question on 3D geometry. 56 55 54 ಇದೆಲ್ಲ 3D geometry ಇದು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ. 53 52 ಇದೆಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್. ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ದು, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇದು. ಇವರ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, ರೇಟ್ ಮೆಷರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಾ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ. ಓಕೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಆನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ದು. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ದು. ಇದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಇದು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಕೂಡ ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಇದು permutations ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ permutations. ಇದು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ
ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 1. ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 2 ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾಡಿದ್ದು 22nd CET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಒಂದಿನ ಮುಂಚೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಲ್ ದ ಫಸ್ಟ್ PUC ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 22nd ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೋರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.